about another voice and culture of Taiwan with We Love Hakka. 现在就让我们一起加入客家风情，大家来讲客家吧。Hey, what's up, everyone? It's time for Hakka training on ICRT, and this whole month we're going to the East Coast to Hualien. But aside from taking the train, let's do some biking too. So, there is a famous place called Yuli that has a lot of great biking trails. Let's go check it out. 今天除了坐火车呢要到花莲哦，我们还要骑脚踏车才对啊。听说玉里这边呢有一个自行车道还蛮漂亮的，待会儿呢一起来跟 Leo 骑脚踏车吧。Hello, Leo。嗨，今天准备好要骑脚踏车了吗？当然，没看我全副武装了。那我们就来去骑那条有 5.5 公里，从玉里到富里的由旧铁道改建的玉富自行车道。玉里到富里这一段叫玉富自行车道，沿路很多风景吧？是最大的特色就是它会经过一条桥，这条桥是横跨在欧亚板块跟菲律宾板块之间呢。哇哦，好特别哦，很特别吧？你的脚底下是两个板块的衔接处啊！哎，对啊，而且感觉这里真的很惬意。那骑着骑着，总是要去探访一些跟客家文化有关的一些村落吧？哦，哎，那没问题啊。哎，这附近有一个客人城啊。客人城就是可以来做客的哦，客家人城。OK， 所以这边有一些客家历史在这儿了。对啊，对啊，就是当年居民要保卫家园呢，所以就盖了很多的石墙，把这变成像一个城堡一样的保护。哦，好，这一定要一探究竟。不过看完之后肚子饿了，哎，我们来去吃非常浓厚客家味的玉里面好了。哎呀，它就命名为玉里面。对，但我们要骑着单车先逛逛这些地方，然后再来去吃吧。If you love the beauty of Hualien's Rift Valley, you can't miss out on the Yufu biking path. Once an old railway, it stretches 5.5 kilometers from Yuli to Fuli with magnificent red iron bridges for taking in the views. Along the way, you can also see the castle-like stone fortifications of the old Tunkun homestead. Over 5 kilometers of biking is sure to work up an appetite. And Zhongshan Road will provide you with all the pork soup, crispy fried onions, and other rich Hakka dishes you could ever hope to sink your teeth in. 好，我们今天在玉富自行车道啊，这以前是一个旧铁路改建的嘛。哎，对啊，铁路怎么说？我们来教一下好吗？铁路，或是叫铁吉路。哦，铁吉路也是铁路。那现在把豆腰肚子饿了，也教一下怎么说好吗？好，肚吉。肚吉 ，that means I'm hungry， 把豆腰了，肚子饿。肚吉。Now you know, and that does for today's Hakka training。什么泰嘎？俺只say张来了。客家风情由客家委员会监制。We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.